Hello and welcome to another edition of The Best of Both Worlds, a program which is tailored for the Brazilian community in Cape Ann and Gloucester and the community of Americans and people from other places who are interested in Brazil, and through our friendships, shared experience, business partnerships, and just exchanging knowledge together, we get to have the best of both worlds. How you doing today? Hello, Kristen. I'm doing great. Very excited. Spring's coming. Yeah. May is beautiful. Yeah, and I'm excited because today's show was given to us as a present, literally, which we'll get to in a minute. But first, we're very minimalist today. We're not doing like Brazilian American whatever. We have a smoothie, and this is a superfood-based vanilla smoothie. It's got 14 grams of protein, 7 grams of fiber, only 140 calories. It does have some organic evaporated cane sugar in there, but the rest of it is like apple and broccoli and radish sprout and organic. But tell me, did you taste any vegetables in there? I tasted. I usually don't drink a smoothie like that. Yeah? I'm not a big fan of cold. Oh, yeah? My son loves it, but yeah? I would rather have like hot stuff. Yeah. And I loved it. Yeah. It's great. And I'm glad. Thank you for taking care. And I didn't have lunch today. So It's healthy. Okay, so we are so excited because since we got to know each other, we were talking about this the other day. We are very different, as you can see, in personality and skill sets. But we have the same values, and we are very good about being transparent with each other, direct in our communication, and basically sharing our vision with each other. And we were talking about how the things that Christianity wants me to do, I wouldn't do by myself. It would be too scary. Yeah. And the things I ask her to do, like, hey, let's do a TV show, she also wouldn't do by herself. But there is this famous saying by a guy named Joseph Campbell, who was an author and a philosopher. He said that the cave you fear to enter has the treasure that you seek. So we're finding that the more we also explore scary areas together, we're expanding our world, right? Yes, and it's exciting It's too. exciting. And the book that you gave it to me, Kirsten gave me a book. It's called The Big Leap. The Big Leap. Big leap. Leap, but it's okay. Leap. Okay. It also talks about like it's our fears who bring us down, and also like the fear when you feel it in your body, like being nervous or fearful. It's the same feeling as being excited. So if you can change that vision about like, okay, when I'm nervous about something or fearful about something, just feel it in your body and just trick your mind to say, like, this is exciting, That's know. Right. So we had a couple of exciting things happen since our last program. Yes. And what's really interesting, though, is we did have it was like a half day. It was a brunch. It was our May brunch with a vision board party. Yes. And it was shocking how much everyone really loved it and how our own aspirations got bigger, right? And however, it was scary because you had like 9 pages in your handouts. And I was like the night before going, oh no, I'm going to be with Christianity. Everything's perfect. And it was, so that was good for me having to, but on the other hand, you invited me to a Mother's Day gathering. Yes. And on Saturday last weekend. And I was like, okay, wherever Christianity goes, I'm going to go. But what's great about it is now I get to know where like the Brazilian things are that's happening. Yes. And we were with Silvana on Saturday. She had an amazing party. And we each won a present. And there were various presents you could win in the raffle. Yes. But we won the same present, right? Different colors, different things. So let's show them what we won. I'm going to let you actually read in perfect Portuguese what my shirt says. Sure. Your shirt says, cuide de si. Take care of yourself. Yes. And what does your shirt say? Perca quantas pessoas for necessárias, só não se perca de você. Yeah, it says, so lose as many people as you have to, but don't lose yourself. Right? What's that mean? Good question. Right. And guess what? We're going to talk about taking care of yourself and not losing yourself, aka as Christianity flipped it over, find yourself.
Exactly. So that you can't lose yourself, right? Right, yeah. So Right. before you Yeah. be afraid of losing yourself, you first had to find yourself to really There's know a who life you coach are. already adding the extra meaning to the t-shirt. It was really exciting. We had a great time with a bunch of people. Some people I had met before, most people I had not. And it was great being in that environment with all women. It was great too. And it was Right. so great to win a prize. And I also won some earrings Yeah, they're beautiful. from They look Sonia's beautiful. store. Yes. Anyway, so let's talk about Cuida-se first, and then we'll talk about yours is much more developed. So Right. self-care. Talk to me about before, like, I know you've been here for so long since you were a teenager. You probably even know what self-care was before that. Mm-hmm. But how would you describe a Brazilian idea, maybe in Brazil and even here, but not in the American culture? What would a Brazilian's idea of self-care be? Yeah, like self-care, I think it starts during the teenage years, like being a girl, growing up in Brazil. Like something that Brazilians really take care is like the Brazilian wax. Oh, you gotta do the Brazilian wax because if you do the what is it, the razor, you're Oh, yeah. it's not good for you. It's not good for your skin and la da da. So I was taught to, I didn't even know razors weren't good for your skin, but it right, makes sense. like it's not good for the hair. Like it grows up too fast. That's what they say. And the Brazilian wax is better for me right now. It's like it's a torture. I rather use the razors and like having to do appointments. Like I'm just like, I'm just gonna make it simple and like practical. Yeah. I'm been doing, like, since I moved to Gloucester, I'm being more careful also with my own self-care. So I like to do like the skincare. Right. What is it? The ritual, like. What is your ritual? So when I'm You have showering, nice skin, when I'm showering, I put the scrub and then I do the soap, the face soap, and then I'm missing the toner. I'm not using the toner. I never understood. It's funny. I also I have toner that's like, but it's like you get the cotton ball, I put the toner on, but I'm also, what's that for? So how I make it easy, I put the scrub and the facial soap in a shower. I'm going to start doing that. I just thought, because it's easy. You're already showering yourself, so might as well just do your face. That's right. I'm going to do that from tomorrow. It's when I get out of the shower. I never understood exactly why the toner, you have to use the toner. Like, why is it? So finally, a esthetician explained to me that the facial soap takes away the pH of your skin, and the toner brings it back. Okay. Right, whatever that is, like the acidity of the. Okay. So the toner is very important. You say we should probably give it toner. I got to get some toner too. And then the what is it? The facial moisturizer. Yep. With the sunscreen. You don't use serum yet because you're still young. But. I use the vitamin C serum, which is great. Which I feel like it helps. Like I put it. When you do the vitamin C, it has to be before you go to bed, because if you get exposed to the sun, it can burn your skin. So I do it, and the vitamin C helps like clear your face, like the dark spots and things like that. You know what else is good for your skin? The same company that makes these smoothies, they have fruits, vegetables, berries, and omega 3, 5, 7, 9 in a capsule. Mm-hmm. And I used to every day take those with water, but because it's just food in it's powder. Right. Now what I do is I open the capsule and I eat it, and I can taste the fruits and the vegetables, but also drinking a lot of water and consuming a lot of fruits and vegetables, whether you do it in a capsule or you eat broccoli and apples and all that, is also a good way to take care of your skin. What about night? Do you put? I have now, because tomorrow's my 58th birthday. So yes, we are doing a count. I even thought, I'm like, should I bring the gift to her today? I'm like, no, just wait until the day. No. But now I have to use at night retinol in my nighttime moisturizer. Okay. Yeah. You're not at the retinol stage yet. Yeah, so you don't have to worry about that right now. But so I think when I'm thinking self-care, I'm thinking the body, skin, hair. You're even thinking physically. Body. Yep. Yeah. I think about mentally too, like listening to classical music. There's a documentary saying like the power of water. Yeah. It's like how in the power of sounds too.
like if you get a water and then you singing classical songs to the water and then you freeze, when you put it in a microscope, it makes like this beautiful shape. We have a secret to tell about Christiane. In fact, next I'm going to have you bring it and do it. You play the violin. I play violin. That's so amazing. We should actually have you play on the next show. I'm going to have you play some violin. That's amazing. So you do love classical music. I love classical music. Yeah. And who do you especially like? I had music history in college, and I always get impressed by classical music, but I don't like listen to classical music. I would like to though, because I think you're right. I think it's coming. Like I'm a very what is it? Like I'm a good listener, but I'm also auditorian. What is it called? Auditory. So you. So I have like my mind is always like thinking, and I like to hear my own thoughts, and I love the silence. That's how you do audio affirmations too. Right. So when I'm listening to something, I'm very selective because otherwise I feel like the changes in my mood. So when I'm listening to music, I'm listening to specific songs and classical music if it's like the morning, very early in the morning. So I'm very selective to the things that I hear. And that's another thing too. This is self-care too, like learning what you watch or what you're exposed to makes you feel. Like when you're watching the news, you know, right? When you're watching the news, I remember even COVID era, like the CNN, between the breaks of the news, they would put like 1 minute commercial with nature and like a peaceful song on the background just to calm people down. So watching the news and even like the songs that they put it, dun, 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 you know, like it creates like all this, something bad is happening, you know. And I think so. I try that's self-care, learning the things that you're exposed to and avoiding if it changes your mood. And building habits. And one thing, the bullet journal that which by the way, I've been so bad with that. I decided I'm restarting it my birthday because I keep planning to like document everything and I don't. But in the bullet journal, there's a place where you can actually track your habits. You can actually say, like in my case, what I want to commit to every day, but I haven't gotten there yet, is 15,000 steps a day, 40 push-ups, 40 sit-ups, 40 squats, a few times a week muscles, which I know you're working out. You know, stretching. I had a great massage. Like Cassia, I got a massage, right? Meditation, drinking water, praying. Those are things I want to do every single day. Reading, like you said, reading good books, reading books that help my mindset, that help me learn my profession. So those also, it's not just self-care, but rituals, like you said, putting those into rituals means it becomes routine. It's not just self-care. Oh, I had a bad day. Let me go have a glass of wine, which is a lot of times the self-care that I was doing for a long time. I was going through my divorce. I was a single mom. That's a very good example of, you know, like sometimes we think of self-care like just, let me just marathon on Netflix. Yeah. I mean, it could be fun, exactly. but at the same time, it's not long term, it's not doing any good to you. Right. And we have a culture that we celebrate our successes with champagne and we drown our sorrows. Oh, I've had a bad day. I'm going to have a beer. I'm going to have a glass of wine. And then afterwards, and then watch TV or I feel sleepy, or if I drink a glass too much, I act stupid, or I have a headache when I wake up the next morning. So there are things that we've taught ourselves, our self-care, that are really self-destructive. And like you said, for example, binging on Netflix. Yes, once in a while. Okay, but we have to understand that time is the one precious resource you can never get back. So yeah, and I think also self-care can also be getting enough sleep. Yes, always. And spending time with your loved ones and your families, making time for you and your right. And for people, So I all these checklists, like I feel like I've been checking it. I just don't like to feel, what is it? When you think about habits and rituals, it seems like it's something so hard, or you have to do every single day at a certain time. It's not necessarily like this. It's just like being conscientious and make the decision. And like if you can do the stretching in the morning, do it whenever you remember. If you're on the street and you haven't done any stretching, like, oh, wait a minute, it's aching here. Do the stretch whenever you remember. Well, I'm the problem. I'm like a perfectionist. Either I want to do it all or nothing. So if I can only do 5,000 steps and not 15,000, I might not just do the 5,000. Oh, I'll do something else. So that's the other thing, is making excuses.
Right. So it doesn't matter how much you did or if you skipped Monday. Like sometimes you have this tendency, Right. like, oh, if I didn't start my week right, then don't forget it. No, if you remember, you can start good habits any day, anytime, whenever. And also have an accountability partner, because Christiane just asked me to do something that I don't really want to do, but I'm going to have to do it. She attended some curious. dance class or some kind of Cardio class. cardio in class. The Y. The Y, and she invited me. So I'm like, okay. Like I really, my mind wants to do that. Yes. My heart, I know when she calls me, but you know what I'm going to do is I'm going to go to bed with my workout clothes on that night, or have my workout clothes right next to my bed. So when Christiane calls me and says, we're going to the Y, I'm going to go. And that's an example of pushing each other to do self-care for each other. And that's a really good example. So I'm going to explain to you. This is funny. I don't know if it happens to you too. So every time I'm watching this class from the door, and I'm looking at like, oh, the class is crowded. They have the chairs, they have the little weights. And I'm like, oh my goodness, this is going to be tough. And I usually do yoga. The classes that I do yoga and Pilates, but not the Pilates with all the equipment. It's just like with the body weight. And I'm like, okay, I'm comfortable with this. I can do it. I've been doing this for, I don't know, many years. Yeah. But then when I'm seeing that class, that they have the chair and they have the weights, I'm like, oh my God, I'm going to be embarrassed. So I've been postponing to take that class. About procrastination today in our training earlier. Yeah, I've been procrastinating to attend that class, not only because I was fearful that I wouldn't be able to do the full class, but also like my schedule never fit. I always had something else to do. So Monday was the first time I went to the class, and I was scared. I was like, oh, they're going to carry this weight. They're going to ask me to do things that I don't know. But the most interesting is like everybody was older than me. I was the youngest one. Oh, good. And when the instructor was saying, you gotta do this, like the half jumps. What is it? The jumping jacks. Jumping jacks. So she was doing like the jumping. Let's do the jumping jacks. So like let's do the half one just with the legs. What do you call those in Portuguese? Okay. No idea. And then she said, you can have. So they're like, oh, okay. So now let's add the arms. And then if you can't do the arms, you do the chicken arms. And I'm like, I'm going to do the chicken arms. And then all these older people, they're doing like with the big arms. I'm like, really, Christiane? You got to push yourself. So that's you never did jumping jacks before? No, I have done. Okay. I have done. I'm just like the exercises that I do. It's not usually like this model. And every time you do like a different set of exercises, it works different set of muscles. So it's always like a challenging for your body. So at the end, I did the full class. I did whatever the instructor asked for. And I felt so proud of myself. Yeah. And then I thought of you. So now, speaking of, this is a perfect segue into the next part. So, so why do you take care of yourself? And why? And so this actually could sound kind of cold. What is that? Lose as many people as you need to? Just don't lose yourself. That actually sounds kind of selfish. It could be. It could be selfish. Oh, screw everyone else. Just do for yourself. But what it's saying is don't lose yourself. But a lot of times, many of us haven't found ourselves to begin with. And we were talking this morning, it's an ongoing journey. Mm-hmm. I'm learning to know myself more and more each day. I know myself more today than I did yesterday. But Christiane, how do you find yourself, and how do you eliminate people in your life without being, mean or cruel or selfish? And what is that trade-off? How do you go about it, right? Yeah. So okay, so what does that mean? So one way of learning about yourself, there are many tools. Like I usually do like personality tests to know the strengths. So really knowing your strengths. I think knowing your history, where you come from, and what you love, what are your abilities, what people praise you, and that's really interesting because when people praise you, oh, you're let's say, Christiane is so perfect with the paperwork. Well, this is an ability for me. Like I like to have like visuals. I like to have things concrete. Yes.
I'm not. She likes very to make people take the test and drive us. Exactly. Because you're a coach, that's why. Exactly. I like these tools. So, but sometimes when people recognize you, like, oh, Christiane is so organized with the handouts or whatever, and then I'm like, oh, no, I just did what I usually do. This is like so natural to me. Sometimes we don't like, and other people are saying the same thing, and this is something to look at and say, you know what, like people are saying the same thing, so Right. I should recognize that ability inside of me. So sometimes you just take for granted because your ability comes naturally. And you should be, a lot of people think that work by definition means doing something you don't like to do and just putting up with it. And then you have the weekends for yourself or someday when you retire. But the fact is, in our opinion, which we share here, we have a mission. We all do. We all have gifts that God gave us, gifts and desires. Those desires don't just come from, like, talk about finding yourself, losing yourself. That implies that there's the body taking everything in. There's a higher power that's like making everything work. But then there's a self that was given this body that we didn't ask for necessarily. And not just talents, but weaknesses that we have to deal with all the time. And so being able to understand that we didn't just come up with, we weren't born to say, I think I'm going to hate mayonnaise and hate mustard. I think I'm going to love classical music or whatever. That is something that natural desire is not to be stifled or put away just for the weekend or for another day. That passion is something that, in part of your self-care, means finding something in life that you truly love to do and not being afraid, and something that you are better at doing than anyone else. And and realizing there is a self that you create as you go through life. There is self that the world, but there's also a self that you were given, that you were born with. And it's like that idea of be your own best friend is kind of real, right? It is. How do you be your own best friend? You just, like, we tend to be do you talk to yourself, self-critic. Christiane? Of course. You do? Yes. Give me a typical conversation that you say to yourself. It's like the words of affirmation, like I'm my best friend. Yeah. I am my best friend and my best supporter. So meaning that, like if I'm frustrated with something that didn't go the way I predicted to be, I'm like, Christiane, just breathe and think about another option. What other ways? Like, don't get stuck. Let's just move on. Like, who could you ask for help? What is the other alternative? This doesn't have to do anything with you, or it has to be, it has to do with the system. That's a perfect example. Today I was trying to open an account and it was just rejecting online. I'm like, okay, I'm going to try a different way. So it's just about that. It's like, it's not because not worth it. It's just that the variables, there are other things played, out of your control. And it's out of your control, and don't take it personally. So and be like, you know what are the other options? Who can you ask for help? And be really observant, like what people say about you, take it as unique of you and value that. And then so if you could list, like be more practical, list 5 things that people praise you about. And then think about 3 things that it's negotiable in your life. So what are the 3 things? We have done this exercise before. What are the 3 things that are negotiable for you? Like, what are the 3 things that you can't live without? 3 things that I can't live without. It doesn't have to be the same answers. I don't don't think you remember, right? I mean, I can't live okay. without my husband. Okay. And my marriage, and I can't live without my faith. And if I'm going to pick a thing that I can't live without, it sounds really dumb, but it's coffee. Sounds really weird, but like when I first get up in the morning, I'm not myself. Like my head's spinning around, and it's also a ritual because my husband, when we first started dating, he only drank Starbucks or expensive coffees. He was a coffee snob, and I was like single mom. I was drinking like Folgers, and he was like, "Oh, that's not really coffee." But now he decided a few years ago that Maxwell House, which is one of the cheapest coffees but he found a way to brew it like in a perfect way. And so it's not the coffee itself, it's
my husband makes this special coffee in his special way. It's like this, and each morning with this turned on cream, it like starts my day off, you know. So, but you kind of cold called me with those questions. Let me ask you, what are the 3 things you can't live with? Because there's so many. Do you mean things like integrity or love? Right. It can be abstract. It can be concrete. It can be an object. God, I can't live without God. Like this is how I breathe. Everything I do, like when I'm taking care of my body, it's not that I'm like selfish or whatever. It's just like God gave me a body, so I'm gonna take care of it because I'm in gratitude for what He has given to me. So peace. Like I hate conflicts. Yeah. I hate being in a place where like I don't know where I'm going. Yeah. So whenever I'm doing whatever project I'm doing, I'm always asking myself, like, is this bring me like peace in terms of like harmony? Is make me feel good about it? You know, that's the question that I do. And then health and family. Health for me, like I said, like I get these rituals of taking care of myself, and sometimes I lack, and then I keep catching it back because I know without health, like we can't build on other things. And I know you make that a priority because you got the elite status on your life insurance, and that's proof. There's a connection. Like when you prioritize something and you make it a focus, you see the results. So I can say to everyone officially, you got the highest classification of health. There's like 5 possibilities. You got the top one. So obviously that's because health is non-negotiable for you. And, it is. And you're, you know. It is funny. Like even my primary care said, Chris, like, I don't get it. Like your good fat, it's higher than the standard. She's like, I never seen a result like that. Right. And self-care is not just self-care because you can't take care of other people. You can't take care of your child. Or I cannot even do life coaching if you're not feeling good. Or, yeah, exactly. So before we switch over to Portuguese, here's the tricky part though, that we've kind of been avoiding because we like to be positive and not negative. But this part is important. Lose as many people as you need to. What does that mean, losing people? What does that mean? It means like once you find yourself, like once you know who you are, where you came from, you make peace with your history, you forgive yourself for the mistakes. You forgive other people. You forgive other people. You know where you're going, you know where you're heading, you know your values, you know what things are not negotiable. What's the deal break in a relationship, for example? What is a deal? This is a good question. What is a deal break in a relationship? So what you're saying is somebody who, for example, doesn't make health a priority is always going. I'm just talking about like the very things that are non-negotiable for you having to have. If somebody's contrary to, if somebody brings conflict in your life all the time, you have to separate yourself, right? Yeah, I either learn how to deal with this conflict and trying to be like using that conflict in a positive way. But if it's that conflict is hurting my own values, then I'm like, I can't take it. And here's another one that's tough. You have friends that you've been with forever since high school, elementary school, whatever. You have a big goal and you have a lot to accomplish. So you're working a lot. They are saying, oh, let's go out. Oh, watch Netflix with me. Go to the movies. Oh, you're boring. Christianity. You don't love me anymore. What's wrong with you? What about those kinds of things? This is disrespectful. So respect for me is very important. I can make a whole list of values because it's not But only a lot of people that would have the other, they'd be like, Christianity, now that she's making it, she doesn't love me anymore. And that's really important. All relationships aren't necessarily meant to last a lifetime. Or maybe it'll come back, but there are periods of your life where certain people are not good for your mental or your physical health or are not part of your destiny. And the time you spend with them, takes away from. Yeah. No, what I have learned about relationships, because I've been doing therapy myself for a long time since I was a child. And I moved from city to another city so many times in Brazil and then here too. So I mature myself in terms of relationships. Like I think of myself like I'm in a train and I have a destination because I always know what I wanted to do. I have a destination. So people will come over to my train. They will spend some time with me, but they're going to a different destination. So sometimes they will have to get off. That's a great way to think about it. At a station. It doesn't mean that I don't love that person, that the person doesn't love me.
It was That's a great way to look at it. They're we going had to a a different great place. time together. I learned so Lots much. of memories. They are taking pieces of me with them, and they're leaving pieces of them with me. And now they're heading towards a different direction, another destiny, and that's okay. So learning how to embrace people and just knowing how to let them go too. And that doesn't mean that you hate, that you don't love, blah, blah, blah. It's just being mature enough to let people come in and let people go, and making each other a better person. So that's how I usually see relationship. And then, so the other things is like when you know your values, you're gonna attract people. That's usually what happens. You're gonna attract people who share the same values. People who likes to go to the gym. People who likes to take good care of your health. Like if I'm taking good care of my health, and then there's a friend who always like drinking, smoking, doing other things. It's gonna what is that? Retract. It's gonna repel. It's gonna repel. It's gonna turn you off. Or it's gonna yes. Exactly. So that's what this means. Like let people go and don't lose yourself, because especially in teenage years, youth usually try to fit in all the time. So they keep losing themselves, getting to groups just to fit in, just to being afraid of being alone or to stand out, just for the sake of it, and then they are losing themselves. So that's another example of losing yourself. So finalizing, we have an announcement to make, which also is a continuation of this, which is our brunches have really been for women. We had a few men the last time. Yes. Actually, there are men and women. Yeah. But we decided to take it to the next level. And so you may be watching this program before the event or after, but it's the first of many similar, because we discovered, as we were mentioning, there's a lot of Americans and Brazilians that haven't yet met their soulmate. Mm-hmm. And even if they have, they also would benefit from having self-care. So we're doing two events in one day. Right. The first weekend, the Saturday in June 4th, or it might be it's going to be June 4th. Either Saturday or Sunday. Either Sunday, June 4th or June 5th. Yeah. But here's what you got to do is you can get in touch with us. We're going to have social media by tomorrow with it finalized. But we are going to have a one-day getaway. Yes. And then the nighttime event is called Love is in the Air. So the one-day getaway, come in the morning. Mm-hmm. We're going to have brunch. We're going to have beach. We're going to have, for those who didn't do them yet, vision boards. We're going to have makeup. We're going to have photographers on session to do a headshot, not just for dating. If you have a business and you want to do it, fine. And at night, if you already have your soulmate, bring them to the event, because we're going to have dancing and food and under the moonlight. And it's going to be a beautiful location in Gloucester or Manchester by the sea. Mm-hmm. It's going to be on Cape Ann. We have a few locations and we're going to finalize it by tomorrow. But it's going to be a day of self-care and of maybe finding some new people to add to your life, and to really, spending a day with other people, working on yourself, and then enjoying the self that you found, all dressed up and having a great time in beautiful Cape Ann. I'm so excited for this event. It's going to be amazing. Yes, it will be so much fun. Yes. I'm going to get a headshot too. Yes. And I'm already going to give a shout out. I already figured out we're going to invite Leticia to come. Hopefully she can make it and do the photography. But we're going to involve as many people from the community as also people who are going to offer components of our escape, our one-day getaway. Right. And then if you're watching this on our YouTube channel, don't forget, to subscribe to our channel. Please. If you like what you're hearing, it sounds good to you, it sounds good to your heart. Yes. It's part of your self-care, watching us and being inspired. Because sometimes if you're surrounded by people who are toxic, sometimes a book, a program, that's right. Choose, be selective to the things that you hear, that you listen to, and change our mindset. And then eventually you're gonna attract people who are similar to you. If you like what you hear so far, come to our brunch and have a good time with us. And frankly, we need your help, because we know that the people who've been watching the show have been impacted, and now we're ready to impact more. And so give us some love. Yes. Sign up and like our channel, share it with other people. Yes. And when you do that together, we can have the best of both worlds. Frutas e verduras, várias coisas. Eating
14 gramas de proteína. Ai, que bom. Tem 7 gramas de fibra. E é gostoso, né? Mas não tem muita caloria, tem como 140. E é super saudável. Você coloca com leite de planta e sei de caju. Ah, leite de caju. Leite de Ainda caju. não Só que experimentei vocês leite de brasileiros sabem fazer muito mais com o caju, né? Aham. Vocês têm suco de caju também lá no Temos Brasil. suco de caju, dá pra fazer. Não, geralmente é o suco mesmo. O caju é Suco, mais né? do Nordeste, né? E é uma... Eu nunca comi o caju em si, você acredita? Não? A fruta em si era sempre só o suco. Não me diga. porque Sério, eu um como absurdo, né? Então eu vou trazer na próxima, porque é muito comum aqui o americano Sério? come caju, assim, mas ou não. A semente. A semente. Semente Ó, você a come. semente é minha a favorita. fruta. Ah, A porque tem fruta tem também. a fruta. A fruta parece tipo um pimentão amarelo. Ai, uma meu fruta Deus, temos que linda. achar. Tem aqui Agora a nos Estados Unidos. semente de caju, eu amo, é minha favorita. Ok. Mas tem a caju. fruta que você não quer experimentar. Exato, a fruta. Ok. Então nós estamos aqui, a gente está muito feliz, né? A gente tem participado de alguns eventos aqui na comunidade, Nosso dando mundo está suporte. expandindo, né? Está expandindo, a gente está Crescendo. fazendo amizades, a gente está conseguindo chegar aos corações, né, Sim, das pessoas e aqui. eventos muito bons aqui na comunidade, né? Sim, nós tivemos o evento do café da manhã, né? No Sim. sábado, celebrando o Dia das Sim. Mães. Foi um sucesso total. O café da manhã. Não, Foi um café da manhã. a gente fez o brunch antes do café da manhã. Ah, é verdade, verdade. Com A gente o fez workshop o brunch. do Vision Board, que foi legal também. Gente, a gente fez um workshop de Vision Board, foi a primeira vez que a gente faz Sim. esse workshop. E foi muito, muito, muito legal. As pessoas ficaram assim super... quem participou ficou super feliz, excited, achou super produtivo. Vamos fazer Né? mais on demand, espontaneamente. Sim, Ou seja, sim. se Se a gente encontrar um grupo se de temos 2, 5 3 pessoas... falando, eu quero fazer Vision Board, então vamos falar, que amanhã, depois de amanhã, que já temos todas as revistas, cola, né? Sim. Cartão, cartolina, temos tudo que você precisa, né? Stickers e tudo. E, de novo, o Vision Board às vezes pode ficar um pouco trabalhoso para a correria do dia a dia. Sim. Então, se você vai fazer assim com um grupo de pessoas e a gente se inspirando, Sim. né, uns aos outros, é muito divertido. Sim. Então, a gente se divertiu muito. Foi muito, muito legal. Muito bom. E aí a gente teve o evento lá na Silvana, né, no estúdio Denise, né? E Ela fez um sorteio. fez um sorteio e a gente ganhou. A gente ganhou a mesma coisa em cor diferente e dica diferente. Frases diferentes. Vamos mostrar aqui, ó. E aí surgiu o nosso programa. Nasceu de uma maneira muito orgânica, porque a gente vai falar sobre esses temas que saíram nossa camiseta. Então, O da Kirsten fala, cuide de si. ou seja, em inglês, take care of yourself. E o meu é perca quantas pessoas necessárias. For necessário. Ok. Ok. Perca quantas pessoas for necessário. Só não se perca de você. Lose as many people as you need to. Just don't lose yourself. O que quer dizer não se perca? Não se perca, Sim, não é? ou seja... Então, primeiro, para você não se perder, você tem que se achar, né? Tem que saber quem você é. Quem é você. Exato. E como E, que na verdade, a gente faz maioria isso? de pessoas não sabem. E a gente está, cada dia, nos conhecendo mais, né? Cada dia. Exato. E A você jornada se do autoconhecimento é longa, né? E você se fala por si? Eu falo. Eu tenho o meu diálogo interno, né? Todos nós falamos com nós mesmos, é que a gente não presta atenção bom falar em no voz alta pensamento. também. Voz alta também. A gente tem nosso diálogo interno, que são os nossos pensamentos. Sabe quando você derruba alguma coisa no chão? E aí você já pensa, ai, sua burra, sua idiota, você né, atrapalhada mesmo. Isso são diálogos internos. Tem pessoas até que falam em voz alta. Ou seja, você está se tornando a sua própria inimiga. Então, como que você faz o reverso? Olha, caiu, ok. Respira fundo, é só um copo, né? Limpa e pronto. Sim, não faz mal. E a como se primeira dama, Michelle Obama, escreveu um livro que se chama The Light We Carry. E ela falou que o marido de uma amiga de sucesso dela, cada manhã ele se olha no espelho e ele fala,
Nice to see you, buddy. Eu tenho Aí, uma frase de espelho, sim, assim, que eu tenho você uma fala? frase. Eu falo assim, quando eu levanto ou quando eu tô numa situação meio irritada, fora de mim, eu olho nos meus olhos no espelho e falo, Cris, o que eu posso fazer por você hoje? Que legal. O que eu posso fazer por você hoje para que você se sinta melhor? Isso é bom, vamos seguir essa dica. Isso porque eu tinha um pastor de uma igreja onde eu ia antes e ele falou que é bom rezar quando você está sozinha no carro, mas fala para Deus numa voz alta também. Faça a sua oração. Ou seja, temos vergonha, né? Temos medo que alguém vai nos ver falando, né? Ou seja, porque temos essa ideia que somos amigos de todo mundo e é difícil achar que temos que ser amigos De nós né, mesmos. Exato, né? exato. Mas como você vai descobrindo? Mas vamos falar sobre isso, é mais complicado. Vamos falar sobre Esse daqui que cuida tá, de né? si primeiro. É. Como vocês em Brasil, ou vocês brasileiros, se cuidem? Eu diria assim, isso me faz lembrar logo assim na adolescência, né? O brasileiro tem a mulher brasileira é ensinada, né, pelas mães, geralmente, pelo menos minha mãe foi assim. Sei você aí de casa, coloca aí no comentário depois. Tem que fazer a cera, tem que fazer depilação com a cera, né? Porque aí os seus pelos vão engrossar e usar gilete bom, enfim, todos aqueles, o pelo vai encravar. E aí, se você fazer a cera, os pelos vão diminuir com o tempo e lá. E aí, essa foi a regra número 1 da adolescência. Eu acabei desistindo desse, eu fiquei mais americana. Eu faço, né, depilo a minha perna mesmo com Como você chama? com a gilete mesmo, Gilete. né, por conta da praticidade, esse negócio de marcar horário e ter que ir fazer. Nossa, eu acho isso uma tortura. Então a gente vai crescendo e a gente vai descobrindo, né, o que a nossa mãe ensinou que vale, o que faz sentido para você ou com o seu estilo de vida. Então, outra coisa que eu gosto muito de fazer é cuidado com a pele. E eu tenho ficado mais fala consciente. sobre o seu ritual que você faz. Então, o ritual que eu faço eu passo o esfoliante na pele e o sabonete. Quantas vezes por semana você faz esfoliante? O esfoliante, tipo, 2 ou 3 vezes na semana. Okay. E o sabonete, acredito que são todos os dias que tem que fazer. Às vezes eu pulo algum dia. Mas aí eu já deixo a técnica que eu uso, o jeito que eu faço, eu nem sei se isso é importante, se isso é bom, mas eu já deixo no chuveiro esses 2 produtos e conforme eu tomo banho, eu já cuido da minha pele. Vou começar a fazer essa parte da manhã, boa ideia. Aí sempre me falaram, assim, toda esteticista, toda vez que eu vou fazer a limpeza de pele, me fala, você tem que usar o toner. E aí eu sempre quis saber o porquê o toner. Eu tinha um toner no meu gabinete que faz... que quando você passa o sabonete, ele retira o pHD da sua pele, que é o nível de acidez na pele. Então, quando você coloca, depois do sabonete, quando você coloca o tonificador, é isso? Ele devolve o pHD da pele. Então, é importante usar os 2. E aí, o hidratante com protetor solar. À noite. Como você disse, serum? O serum. A gente serum usa o também serum. coloco, porque eu já vou ter 58 anos. Você Amanhã não, você é aniversário dela! Mas você é bebezinha ainda, né? E aí eu gosto de usar a vitamina C como serum. Às vezes uso dia sim, dia não. A vitamina C tem que ter esse cuidado. Gente, não sou esteticista, tá? Mas é o que eu aprendi. Eu passo antes de dormir. Porque se você colocar vitamina C e se expor ao sol, pode manchar sua pele. Então, eu coloco antes de dormir e com hidratante por cima do vitamina C. Então, esse é meu self-care. Uma vez que você tenha mais idade, já vai para o retinol, que eu coloco na noite uma crema com retinol. Porque entendi. Tá bom anotando aqui. Então... E também para a pele é bom também, ou seja... Isso tem muita verdura e fruta, mas eu tenho, como seja, cápsula, que tem verdura, fruta desidratada, mas com alfibre, as folhas, tudo machucado e desidratado. Um pozinho, né? E tomava antes sempre com água, mas agora eu abro e eu como porque eu gosto do sabor.
ou seja, alho e brócolis e, por exemplo, morango. Mas estou dizendo que isso é como meu remédio. Eu tomo em cápsula e também ômega, ou óleo, né, de cápsula, mas é uma forma de alimentação, comida, porque eu não tenho tempo todos os dias comer tantas saladas que eu quero. Porém, fruta e verdura também. E água, tomar água suficiente é outra forma também de cuidar da pele. Também. Cara, então cuidar do corpo, né? Cuidar do corpo faz parte do autocuidado, mas também da mente, né? Do coração. Ler coisas positivas, né? Às vezes a gente está assistindo, tem um costume de assistir a notícia todo santo dia. Sim. E aí, às vezes, a notícia, é importante a gente se prestar atenção como que as coisas ao nosso redor impactam as nossas emoções. Então, dependendo da notícia, né? Até a musiquinha, alguma coisa assim, né? Ou se você já acelera o coração. Fazendo um binge no Netflix, é a mesma ideia. Ou seja, uma maratona, né? Maratona de Netflix. Então, assim, eu sou muito cuidadosa com as coisas que eu ouço, com as coisas que eu assisto, as músicas que eu ouço, são músicas selecionadas. Amo clássica música. E você toca violão, né? Também? Violino. Violino. Toco violino. A próxima eu quero que você toque. Seria legal, sim. Mas esquecemos porque em inglês, na outra parte do show, estamos falando sobre que estamos super felizes agora porque meu saúde, meu self-care inclui Cristiane agora. Porque Cristiane me faz fazer coisas que eu não quero fazer. Tenho medo, tenho preguiça. Eu não tenho vontade de jeito nenhum fazer alguma coisa porque não é meu campo, não tenho vontade. E ela me convida e eu não tenho jeito, eu preciso topar. O que eu te convidei? Né? Qual convite? Por exemplo, que eu fiz um convite para ela e agora ela está hesitante, gente. Vou deixar por um minuto. Isso vou explicar aqui um pouco. Porém, outro dia no workshop, a gente tinha o Vision Board próximo dia. E ela tem a parte dela, tem a minha parte. Sim. Eu sou mais assim, espontânea. Ela é muito caprichosa, né? Como 10 horas da noite, eu pensei, esqueci. Não tenho um PowerPoint. Não tenho aquelas folhinhas de gráficos, imagens. E não posso pedir cara essa Cristiane. Então eu mexi. Porém, embora assim, eu fiz o melhor que eu podia fazer, que foi melhor, sim. Porém, sure enough, no workshop, ela tinha como 5 vezes mais materiais, porém foi um balanço, né? Equilíbrio. Exato. E isso que é legal, gente. Você saber quem você é, quais são as suas habilidades. Eu tenho eu sou metódica com as coisas. Ela levanta meu padrão. Porém, eu não preciso chegar ao mesmo padrão nesse aspecto. Exato. Não é uma coisa que se complementa, assim, não é porque a gente tem uma fortaleza que a outra pessoa não tem, que isso é ruim. Não, muito pelo contrário, eles se complementam. Então, assim, eu sou muito metódica, eu gosto de papel, eu acho que é o sistema de educação, né? Tudo que eu vou fazer, eu já preciso... era para eu estar aqui, com um papelzinho escrevendo. Somos tão diferentes em tantos aspectos, porém, somos iguais nos valores. Sim. E somos também alinhadas na ideia de deixar outra nos levar a lugares diferentes. Por exemplo, eu fiz a mesma coisa com esse show. Falei para a Cristiane, como pouco tempo depois que eu conheci ela, vamos fazer um show. Sempre era mesmo. E ela falou, why? Mas é ela que está fazendo, ou seja, é ela que me chamou, Kirsten, amanhã vamos fazer o show. E ela que agora me faz... aparecer. Seja... Mas isso tem a ver com o nosso perfil de personalidade também. A Kirsten, eu já falei pra vocês que ela é minha amiga fora da curva, né? Eu tenho algumas amigas fora da curva. Só que a curva tem que ter base embaixo para que funcione, né? Exato. Então a Kirsten, ela é inovadora, ela tem 1000 ideias por segundo. E eu sou a executora. Então ela vem com as ideias e aí eu falo, ok, I'm taking it seriously. Eu levo tudo a sério, eu levo como se fosse minha missão. Super sério. Então se ela falou com uma ideia, às vezes ela tá só... Espero o que você sugerir para a Cristiane, porque se ela topa, já começa. Exato. Mas é bom, né? Porque juntos, realmente, nosso mundo está crescendo rápido. Exato. Expandindo e estamos divertindo mais, né? Mas, ok, vida de ser.
Exato. Quero fazer exercício todos os dias. Às vezes eu faço 40 sit-ups, 40 push-ups, 40 squats, ou eu vou para 15 mil passos. Às vezes, mas eu quero ter disciplina. E ela arruma de uma maneira, porque ela é meu coach. Mas quando eu falo para ela, não tenho vontade, ela fala, não, mas não precisa. Ela me deixa, né? Porém, outro dia, ela mencionou algo e eu falei, não me diga, porque fala o que você me convidou. Gente, vou contar a história por completa. Eu faço parte ali de uma academia aqui local, a MCA. E aí eu sempre vejo essa classe acontecendo, eu vejo assim, através da porta de vidro, né? Essa classe está sempre cheia, essa aula. Porque seu filho está aí nadando, né? Está aí nadando. Isso, na hora que meu filho está nadando, fazendo a lição de natação, aí eu tô vendo aquela classe. E aí eu vejo, assim, as classes que eu faço geralmente são yoga, e agora eu tô na transição para fazer pilates. Não aquele pilates elaborado com um monte de equipamento, mas aquele pilates que você usa o peso do seu próprio corpo. E aí eu tô vendo essa outra classe que é totalmente diferente daquilo que eu faço. Aí tem umas cadeirinhas, tem os pezinhos. Eu falei, meu Deus, essa classe aí vai ser muito difícil. E o horário nunca que funcionava. E essa segunda-feira deu certo. Eu falei, eu vou lá, vou com medo mesmo, vou experimentar essa aula. Só que o mais interessante é que a aula, eu era a mais nova do grupo. Então... Então eu não tinha mais desculpa tampouco, pretexto. Não tem. E aí eu peguei e falei assim, eu vou lá, vou experimentar. E a professora tá assim, olha, vocês vão fazer esse tipo de exercício. O jumping jack. O jumping jacks é aquele que você como pula você diz jumping jacks em português? Porque ela não lembra mais. Não sei como é que chama. Se vocês não conseguem pular e com as pernas e os braços, né? Porque os braços já estavam doloridos de um outro exercício, ela falou, você pode fazer o modo adaptado, que era só assim, né? As asas de galinha. Eu falei, eu vou fazer isso. Mas na hora que eu comecei a fazer isso, as pessoas mais velhas que eu estavam lá. E eu, o quê? Não vou ficar aqui. Então ela resolveu chamar Kirsten. Porque ela sempre assim melhor. Não. E aí foi interessante, porque assim, é essa coisa da gente aprender a se desafiar e chamar os seus amigos para passar vergonha com você também. Aí, enfim. Então, mas eu me senti super bem. E esse é um jeito também de self-care, cuidando do seu corpo. E self-care pode ser que não é só para você mesmo. Porque se você não esteja com boa saúde, com bom espírito, etc., comendo bem, dormindo bem, você não vai adiantar para ninguém. Exato. E também, essa coisa de gerenciamento de tempo e o livrinho que eu dei para você. E apenas não estou usando com disciplina, mas... Eu também não consegui usar tem aí um lugar para colocar os seus hábitos. Ou seja, eu tenho uma lista para chequear. Yoga, meditação, Bíblia, né? Ler, gastar tempo com meu marido, tomar água, comer frutas e fazer porque você falou sobre ritual. Self-care é importante que seja uma coisa do dia a dia. Constante, né? Constante. E você não quer fazer no começo. Exato. Mas com o tempo, ou seja, fica uma coisa natural. Exato. E fechando no assunto sobre não se perca de você. Self-care é também uma maneira de cuidar enquanto conhecer você mesmo, né? E deixar as pessoas que não te servem, ou seja, pessoas que sugam sua energia, que têm pensamentos negativos, que te insulta, ou seja, por exemplo, estamos num caminho com metas muito grandes, não temos tempo para ficar aí fumando, bebendo, ou seja, fazendo maratona de Netflix. De vez em quando pode, né? Sim, porém, se tem pessoas que vão, Cristiane, você é chata, você não é como antes, vamos sair, porque está trabalhando o tempo todo, coitadinha. Né? Então, você fez alguma alegoria, alguma analogia sobre um trem? Metáfora. Sim. Então, quando a gente fala assim, deixa as pessoas irem, parece que é uma coisa assim, você tem que excluir essas pessoas que não se fazem bem. Não é bem assim. Primeiro, quando você se encontra, você tem clareza do seu propósito, você já fez as pazes com o seu passado, você já se perdoou, você sabe quem você é, você sabe quais são os seus valores, qual é a sua identidade.
Então, assim, as pessoas que, a partir do momento que você se achou, pessoas que vão chegar até você, geralmente elas têm propósitos semelhantes, valores semelhantes, então elas vão clicar com Sim. você. E E as você, pessoas que não têm esses mesmos valores, elas vão se repelir por natural. É natural, é natural. Agora, se você tem uma pessoa que te faz mal e que não tem os mesmos valores que você, não é que você tem que desprezar aquela pessoa. Já não falei isso em inglês, mas assim, você tem que administrar por quanto tempo e a quantidade de vezes que você vai ver essa pessoa. Às vezes a pessoa tóxica pode ser sua mãe, pode ser o seu marido, pode ser uma pessoa muito, muito e próxima. a Como que você pessoa vai excluir? sobe Fica o trem difícil. com você, mas ele sai, Exato. né, para um destino diferente. Então, assim, ao longo da minha jornada de autoconhecimento e terapia, como eu mudei de cidade várias vezes, mudei de escola inúmeras vezes, depois mudei de país, depois de muitas cidades. Então, assim, o que eu aprendi nos relacionamentos é como se eu tivesse num trem e eu tenho o meu destino, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu vou fazer. E aí as pessoas vão entrar no meu trem e passar um tempo ali comigo. E aí ela vai deixar um pouquinho dela em mim, ela vai levar um pouquinho dela, né, um pouquinho de mim nela. Sim. E vai chegar uma hora que ela chegou a estação dela. A E vai estação dela embora. porque ela vai para o outro destino. Então, assim, é quando você deixa as pessoas ir, é nesse sentido. As pessoas, nada é para sempre. Tudo tem começo, meio e fim. Sim. Então, as pessoas vêm, te ajuda, te impacta, te faz uma pessoa melhor. E daqui a pouco elas têm que ir porque elas têm outro Sim. destino. E você está fazendo uma parceria com, a gente fala, Jesus com Deus, ou seja, você não tem que ter, ou seja, não precisa se sentir mal porque você tem um desejo enorme. Esse desejo enorme, paixão, vem de Deus. Você tem que deixar sua paixão se realizar, ou seja, é importante que você faça alguma coisa na sua vida que você ama e que você sabe fazer melhor que qualquer pessoa. Você tem dons que ninguém mais tem. E em vez de falar que não vou trabalhar, fazer uma coisa que não gosto, para que eu tenha fim de semana, ou aposentadoria, jubilação, aposentadoria algum dia, e sua vida está passando. Ou seja, o desejo vem do Deus, vem, e você pode criar junto um destino, mas seu destino já está. E a jornada também já está, mas é você que tem que descobrir. Isso é nossa opinião, nós estamos querendo passar fé especial, Sim, mas é exato. importante que você se alivie, que Você se alivie-se, alinha. e também se alivie da carga. Ok. Eu preciso criar uma coisa. Mas, não, deixa que suas paixões são as que se falam por si. E segue esse caminho. E segue com as pessoas próprias, apropriadas, ou seja, com as pessoas que estão no mesmo, como você falou, jornada. E pode ter um breve caminho juntos, mas eles têm uma saída e você tem outra. E não precisa ver atrás, além de ter boas memórias, né? Exato, exato. É levar a vida com mais leveza, né? Eu acho que aqui você está falando assim, é não achar uma coisa que você fica feliz e fazer disso o seu trabalho para que você tenha uma vida feliz por completo. Não ficar esperando o final de semana, as férias e a aposentadoria para ser feliz. Sim. Ser feliz em todos os aspectos, Sim. né? E você pode perder essa pessoa que você era, que você não quer ser mais também. Você pode perder, verdade? Né? Na verdade, assim, não sei nem se esse é o perder. Eu acho que é mais aceitar a pessoa que você foi. Essa semana mesmo eu tive uma jovenzinha adulta que ela falou: Nossa, Cris, quando eu fui olhar para minha história, parecia que meus hábitos de adolescência, de rebeldia, eu quero trazer para o modo adulto, só que eu preciso me libertar desses hábitos. Que veio da adolescência e veio de uma fase de rebeldia. Então eu quero caminhar para uma versão melhor, né? Para uma jornada melhor, uma jornada saudável. Então, às vezes, você só tem que se perdoar aquilo que você não pôde ser, ou que fez parte da sua jornada. É abraçar as suas feridas, cuidar da sua ferida, é desenvolver o auto-amor mesmo, a autocompaixão. E sem medo, porque a coisa, é uma pessoa que se chama Joseph Campbell, ele falou que a caverna que você tem medo de entrar tem o tesouro que você está procurando. E até ao fim, temos
outro evento que já vem. Não sabemos se você está assistindo isso antes ou depois, mas isso vai ser o primeiro de muitos encontros. Sim. Vamos fazer nosso próximo brunch no dia 4 ou 5. Vamos decidir até amanhã. Aham. Aqui em Cape Ann, temos alguns lugares já escolhidos. Vai ser getaway. É como se fosse um dia de E spa. à noite há uma festa Aham. de amor. Ou seja, vamos fazer um evento para pessoas que estão buscando sua alma gêmea. Sim. O que já tem mais, querem melhorar assim mais um pouquinho. Vamos ter um dia de spa, fotografia, maquiagem, yoga, praia, música, vision board, para o dia de manhã até a tarde. E todo mundo vai trocar roupa e vamos fazer uma festa, uma mansão, um lugar bonito, ou seja, jantando, dançando, né? Isso. Divertindo-se. E vamos ver o que acontece, mas vai ser muito legal, né? Sim, eu tô excited, né? Né? Vai ser um. E se uma você coisa já é super casado, nova. então leva junto, se vocês Sim. vão sair junto como um date night. Sim, né? sim. Então, se você gosta desse programa, se você está assistindo, assistiu alguns episódios, está curtindo, faz bem ao seu coração, faz parte agora do seu autocuidado ouvir os nossos programas e ter essas ideias. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o like e compartilhar, né? Com as pessoas. Tudo aquilo que nos faz bem é importante a gente compartilhar. Às vezes é uma mensagem que a gente compartilha que pode mudar o destino da outra pessoa, né, Kirsten? É verdade. Então... Somos muito felizes porque estamos começando e faz alguns meses já que estamos fazendo o programa, mas agora realmente nos ajuda muito e eu acho que estamos ajudando vocês a expandir nosso amor, nosso círculo, né? Então, se vocês podem, por gentileza, sugerir, compartilhar e promover nosso programa. Para se inscrever no nosso canal, se chama O Melhor dos Dois Mundos, tá bom? Eu sei que esse programa passa na televisão local de Gloucester e também tem os canais, né, no YouTube. Então, se inscreva. Em inglês? Tem inglês, The Best tem of Both português, Worlds. The Best of... Okay. Então, é isso, gente. Estão todos convidados a nos conhecer pessoalmente e seguir também lá na nossa página, né? Temos página no Facebook, The Best of Both Worlds, tá lá. Gente, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela companhia, pela presença e que juntos nós possamos fazer o melhor de dois mundos. Tchau!